Wajira rimwe wigwa no igwe kĩonjũri maikoroba na nja ndũragia nĩ atĩa ekire aza ndũragia nĩ atĩa ataneka gũtirĩ kĩndũ gĩfrustrataga mũndũ ngũgĩ ta expectations especially from other people ũgeciria rĩngĩ atĩ ũrathoma na hinya ũguo tondũ andĩko yaku nĩ akore connected handũ ũgeciria atĩ ũgathi wonete wĩra na nĩ ũretĩra andũ arĩa angĩ form 4 ũkamakata metha eheretio thani ciothe Ega tarete kitu. No. Bethe wona niki airu moranagia. Nikigo kiu angairu airu no no ame atumia ri ni nyuku igire ciorogi. Kugu kabata tu. Atatu ni ega ni mekure thayo. Oyo mwako wa ko neutralize. Na muthuri wa atumia igina mena kene muthuri wikio. Tire show me one poor person with two wives. Ga mosh. Nina ngania ndĩrenda kĩrĩa kĩrĩa ndĩrenda kĩrĩa just talk all koni arimo nĩ kuga rĩ just act koguo horo wa sex na kuharanĩrĩria rĩ that is for the couple to discover their way of doing things. Menda kũrũganĩra ta baithikiri cia kũiya. You know what, if you feel that whatever he's saying is that I koragwo go yariga gutiragereire ri my friend either ndigiraga YouTube. Okay, I don't know whether this is true. If you una account YouTube, open your channel, talk about the things you want to talk about. Leave us alone. And if you don't like somebody, stop spitting your venom on somebody's page. Kari no atoiga stop ke spitting your venom on somebody's page. I kora mundu ndaraenda content iria ngugi wakara njora rehe YouTube re. You don't have to spit your venom on the comment section. You can pass. Sure. Let people right. be. Yeah, let people be. Akone andu maenda gutamura reke andu matamura na gitingithama. Na nikiao. Na titha huni. Na nikiao, tigi yaku. Tigi yaku. Bagi yaku twara kuria kwenda gutwara kana wikaya nake nguthuria guthi thibitari. Ari thibitari ri. Akerwo ni uria ni ndagitari atware mathugumo make ma mbere ma rucini. Muthenya uyu. Undatheka niki era tai mathugumo make ma mbere muthenya uyu ngiri agithie agigithugumira akiga rungu roriri. Aiga rungu roriri mutumia akayukira mbere yake. By mistake yake gutha kanyamu karia agita mathugumo akihura agithie agithugumira make. Akaiga agicokia ma muthuri mauma. Muthuri agiukira gia mathugumo agitwara thibitari. Riu arakiirwa ati iria mieri 3. Muthuri na ihuria mieri 3. Ihuria mieri 3. Ndakugeithia mwirori wakwa njoke ngunyite ugeni thini wa tabarĩte ya muthenya umuthi ni mwiko wakwa neti ni ukoretwo na ihinda riega na maundu maku ni makoretwo makigacira tugagucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu uri uthite na mbe na gutunyitirira nginya hau tukinyite no tukwire thank you ni tondu wa gutunyitira ni tukenaga muno niwe umwe andu aria makoragwo tu hamwe nao thiini wa tabarara citu ni Nyokabi Ngatha na andu ni ngira makoretwo makiuria kayathire ku mundu wa ma vibes kayathire na ku riu ni tumwethete muthenya umuthi na twinake haha nigetha tukorwo tukeririe tu maundu tuiganona ku ni ngwenda kunyita ugeni thina mbe ukorwo subscribe no gicare no comment iyo no tukwira no njirere ungithi na mbere gukorwo support nayo tuthi na mbe ukorwo tukiararama nyumba ino tuike ya kwararama karibu sana thini wa tabarara yitu Ndakunyita ugeni ro ringi o tore ndakwira mugeni witu ni arikitie gukinya wanjiririe mundu abatie kugeithia atia ndibatie ukuria wi wega batie ukurikanira irie mwaki batie gukuria atia na kuria mundu ni arairie mwaki mundu na muka kana wina murume wiragia kana ni arairie mwaki tondu tawe no ngurikanira irie mwaki ni urairie mwaki die ndahoria ikaraga wi mwakani akwa ikai mwakani nginya mundu angehetukira kutha kenda no akada ruko rutinda ruturari rumbeke kweria mwaki ni ngoma ndigitikira kuhoria mwaki tondu mwaki niguo backbone ya mucii
backbone ya muciĩ most of the time ikoragwo ĩrĩ atumia tondũ muciĩ kĩgongona kĩa mutumia nĩ ũrĩrĩ na riko nĩ njũ nĩ gũtũhutirie cigana ona rĩu abo ũkĩgeithie mwĩroreri witũ akĩmenye ũrĩa okuo no mwĩre kũrĩa ũkoretwo niĩ ndĩrĩ okuo na nĩ kũranyitana mũno thikũ ici tondũ kora rĩmwe nĩ kũnyitanire kĩroko nĩ kũranyitana na ihenya mũno thikũ ici kana gũgĩtuka na mũthenya ũrĩa ũrarĩa ranji you are just chilling then boom kwanyitana rĩngĩ hĩndĩ kũranyitanĩte gwaku gwakwa nĩ kũnyitana ngaga we mũthuri wa gwĩtwo ngĩnjũrĩrĩ gataratũma kũnyitanĩra wana mũno last week I was coming here ngĩhũrĩrwo thimũ ndĩ ngai na I had to turn around ndĩmũgĩre thukuru tondũ nĩ akĩgarũrire thirikari na we have to make mwĩrori witũ akorwo akĩunderstand tondũ nĩ njũ mena ciana ta icio mwana wĩna ADHD actually my son has ADHD mild autism and then this year we discovered that he has dyslexia so those are 3 human beings in one body so you have to manage all those 3 things you have to manage all those and you have to understand each and every person inside this man kĩu nĩ gĩthũngũ tũraria ũguo ngoma icio ithatũ ci thĩinĩ wa mũndũ ũmwe rĩ nĩ cikwenda kũmanage na ci balance tondũ he has a very huge problem as he grows up nĩ arakona problem mũno kũmanage emotions ciake is having so many outbursts when he's disgusted about something tondũ ndahotaga gũcommunicate ũrĩa arauga koguo ngĩenda kũmenya nĩ mũrakaru rĩ egwĩka kĩũndũ kĩmakie the central government. How do you handle such a kid? I think if there is one thing that my son has taught me is being patient with kids. By fire, by force. Me, I was never patient. Me, I never used to be patient with kids. I used to beat him so much. Because me, I'm not going to bring up a spoiled brat. Because that's what I thought that so I realized the more I beat him so I reached a point and I call it a point of peace that now I have to accommodate him and his shortcomings hotel guthoma muno I do a lot of reading online nĩ thomaga muno horo wa condition iyo yake tondũ therapy is very expensive. Could it be the reason ati wonaga rĩngĩ mwana nĩ arahũrwo ndaraigua aciari makĩiga matũra mahũraga mwana ũcio could it be ati no akwena such a condition? So many behavioral conditions ndũngĩikara nginya tũgĩthoma primary school ndona ciana cia tũracihũragwo no ekũhũrĩrwo ndũ rũcinĩ ranji na hwainĩ na rũciũ no agacokera arabu magakorwo mena marakara meho wona enda react na marakara mwarimũ akamuhũra makĩria. Nĩ kwaya nĩ ngurikana hena arimũ matũhũraga primary bara njoru mũno. Maybe we had such conditions and they couldn't understand most of those kids arĩa ahĩndĩ yo there were so many who had those behavioral conditions but the teachers beat them to a point where they suppressed their self-esteem completely. Mwana ũcio agĩkinya handũ nginya akĩrigwo agĩikara ũguo nginya mwana agĩtĩkia wenda koragwo mwega na ũngĩtũra wĩraga mwana kaũndũ over and over again mwana nĩ akinya handũ akaigana ũguo mwarimũ anjĩra nĩma na gatondũ mamwe njĩra ndĩ ng'ombe ngadĩhana ng'ombe tondũ ona batie kũharĩria gũkamwo ũngĩtinda ũkĩra mwana kaũndũ rĩ mũnini rĩ is he kansela ugaga atĩrĩrĩ mwana wa mũciara rĩ mutwe wake nĩ blank space it's just a blank page so you write whatever you want to write in that blank page and during those young years in a stick na nikio wonaga mũndũ wothe wa kũhĩtĩirie wĩ mwana mũnini ona wakinya mĩaka 8 ndũriganagĩrwo along this way teenage na andũ tu nĩ ũkũriganĩrwo na ndigũkũra no rigana no ka ũndũ ũrĩa wekirwo ikana kanini hau athire ũgĩkora makĩria magĩkuma irio ndũkariganĩrwo nĩ ũgeithanirie nĩ tũgeithĩtie nĩrorei wa MC ngũgĩ wa Karanja TV kwĩ thayũ ona niĩ ndĩ thayũ na ngacokeria mwene nyaga ngatho nĩ tondũ wa kũndwa matigari make mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ mũcera wa mbarĩ ya mũita mũihwa na mbũia mbarĩ ya marigũ ngacoka ngahika kwa aithe Kahuno kana Angarĩ a mbarĩ ya mũkũnga aithe Kahuno ndimategũraga nĩ maheire mũrũ wakwa mũhĩrĩga nayo tamburukagia nĩ maheire mũrũ wakwa mũhĩrĩga na makĩndacĩria wĩ mũracĩrie
Riu ri kule Nyokabi Ngatha ni weraga andu no wahingũrire YouTube channel. Ni ndahingũrire. Although of late views ni cithiĩte thĩ no tondĩrio kũu no tũgĩcemania mĩtambo. Ĩtagwo atĩa YouTube channel? Ĩtagwo Nyokabi Ngatha. And of this month ni ndirekĩire video ya mental health and ADHD. I hosted somebody there who has been living with ADHD all her life. Na no mũthiĩ kũu mũkĩmenya aciari arĩa mena ciana cina ADHD no mathiĩ kũu na mamenye because this is ni wamenya mweri ũrĩkũ? Mental health awareness month. Good. Na riu ri you know in that channel I think we no korwo with the best teacher because of the son uri urakora ukirera nigetha at least no hote go share experiences wanjira rimwe wigwa no igwe kĩnjũri maikoroba na nja ndũragia nĩ atĩa ekire aza ndogia nĩ atĩa ataneka aragwa kwero atĩa can't do anything maragwa twĩtayo tũtirĩ twari na ikwa ona ngono aregire kũgĩra no mũrĩ na ikwa rĩu twenda ũhoro wa mandacu oiga atĩrĩrĩ oiga mũtumia nĩ arĩ magongona maigana ona nĩ marĩkũ magongona kĩgongona kĩa riko na kĩo rĩrĩ twambĩrĩrie kĩa riko nĩ mwaki mwaki atĩa mwaki ũgĩikara gũgĩtogaga mwaki rĩ tarĩu gĩkũyũ kana mũtumia hika-rĩ aheagwo mwaki nĩ nyaciarawe njikana nĩ rwaigua ũguo aheagwo mwaki nĩ nyaciarawe na mwaki ũcio ndwabati okay literally speaking mwaki tarĩu ũngĩririkana mũgĩkũra kwanyu-rĩ watoto wanyu hĩndĩ ũngĩathire any time of the day night wage mwaki aca wakoragwo umbĩkĩtwo na mũhu umbĩkĩtwo hau na mũhu wona weka atĩ ũkona nĩ mwaki ũguo rĩu that is the literal part of it good tondũ we nĩ ũkĩrugaga no ũrugagĩra family yake nĩgetha ikare mwaki ũcio ndũbatiĩ kũhora kĩgongona kĩrĩa kĩngĩ kĩgongona kũu rĩu mwaki umaga riko ugathi mwaki rĩ ũgwakia mwaki ũrugĩre andũ aku na ũrugĩre mũthuri ithe rĩu ti mwaki to kĩgongona kĩa riko kĩa riko na nyũngũ kĩu nĩ kĩarie mũno kĩu na ndingĩhota kwenda nĩngagwethera mũndũ okĩhane kĩgongona kĩa nyũngũ nyũngũ ĩno ya ĩtũrugaga nayo rĩ it is symbolic of the uterus nona nyũngũ ya mwana na nyũngũ ya irio na ĩriko nona rĩu macio makorwo manyitanĩte atĩa koguo mwaki ũcio nĩguo ũgũthiĩ bedroom wakie mwaki wa kĩgongona kĩo rĩrĩ na mwaki wa kĩgongona kĩo rĩrĩ wakagĩrio nĩ mũtumia tondũ we nĩ uri aura muthuri wona kaima na kuimite oka na kiri ukamwaura inde irio kakuĩ tondũ muthuri ndabati kũinũka mũciĩ moko matheri ikayoka gũtũrumia atĩ muthuri ndabati kuma na njĩra ainũke mũciĩ moko matheri mwanangu ndabati gũteng'era gũgũtũnga akore ndũrĩ na kĩndũ ona akorwo nĩ particle ikayoka gũthũkia aca ndinoka gũthũkia how do you even walk into your home empty handed uma gwĩka atĩa rĩu nĩ egũka rĩu ũkĩmwaũra indo ciake nowadays rĩu tũmaũraga igoti na kamũhuko karĩa ũkakuĩte ena ngari ũgathiĩ kũgũte indo ciĩ mbuti agacoka ingĩra nyũmba rĩ ũkamũihũrĩra irio cia mbere na igua andũ magĩkorwo ikĩra meragwo mũthuri no anda cigana ngaigĩrĩ no anda igĩrĩ rĩu ona wamwaũra rĩ indo irio kana cio rĩ ũkũmũihũrĩra irio cia nda cia mbere tondũ agĩũke oko ethambaga agacoka akarĩa kana arĩaga na kwĩna andũ angĩ marĩa magacoka magethamba whichever procedure ya hũthagĩra wambe mũihũrĩre irio cia mbere na wona muthuri aima na kuima ri tiga uthindo kimunegenia muno ngaki ati tondu tariu mucie in the traditional African setup ya mucie ni muharanie na muiri waku ciana ciaku ni ihurire ciake anga cieka ati muthuri waku ona ndurareka ikare thi ona ndu maurite kinu amanya nyina wangania atira ugwa kinuma muthuri wake areka no bethe wona niki airu moranagia kigo kiu kia anga iru no ame atumia ri ni nyuku igire ciorogi kugu kabata tu atatu ni yega ni mekurehe thayo oyo mwaka wa ku neutralize na muthuri wa tumia ingina mena kene muthuri wikio ni ndungihota guikoiga atumia ingi utari kindu unless you are joking gutire ngia ine gutire show me one poor person with two wives tiga mosh gutire riu ri waiga atiriri mundu akiharirio akaihũrĩrwo irio ici cia nda agacoka riu ũgĩkĩongona riu kĩrĩa gĩa gatatũ nĩ kwaura nĩ waurire agĩũka nĩ waihũra ũgacoka he kwara kũngĩ ũrĩrĩ kĩgongona kĩo rĩrĩ rĩu agĩthiĩ akorwo arĩa agĩthamba kana ũrĩa twaigai mũgacoka mũgagĩthiĩ bedroom rĩu ũgakĩara
ugacoka kwa roriri kumuthondeka kwihariria mugacoka riu ukaihura. Kwihariria ni atia? Kwihariria no me you just prepare each other for sex. You don't jump on somebody like a donkey. Who should start? Anyone. Namya juga ni horo wa kigongona kia uriri. Tondu hau muko muithite. Tondu anybody can start the process. No wambiririe kana wambiririe. No na meithiru the African setup ya toni we mutumia uikare ufati uikara hau. Muthuri enda agakwira. Ya ikoro na ni urenda. You should show what should that. You do? But communication. Yeah. Muthirira tutamurane. Kana aria muthira mundu atiriri. Nyina ngania. Ndĩrenda kĩrĩa kĩrĩa ndĩrenda kĩrĩa just talk all koni ari mwende kuga ri just act koguo horo wa sex na kuharanĩrĩria ri that is for the couple to discover their way of doing things. Menda kũrũgamĩrĩra ta waithikiri cia kũria. Menda kuharanĩrĩria. Oiga ni wauri ndaki. Na wĩihũri. Kirira nĩ kiriku kirira kiu. No hare ha wĩihũri we ni hekwenda. Wĩihũri nĩguo rehete thĩna. Ũcio nĩ rehete mbara tondũ wona nĩ mũjigua he amwe makomaga makambia gũkĩka gũkĩnda njuĩrĩ. Agakwĩra warĩkio umbĩre. That's one category. Ake moyo ko yakiga mũrigia na kanio nĩ wĩkaga thĩ. No cokagia ki. No, I mean, the society is messed up. Ugu tuko moyo ya maanisha by the. Aigete atia? What was the original idea? Tara yoro agutamurana. Aigete atia? Murigia na kanio cokagia nguo. No gitiare thuruari. Gitiare kiu ya gutamurana, gitiare kiimba anyway. Kuguo na ithuĩ tũkĩrongoreria harĩa. Nĩ kwenda ndamurano. Ũraigire ti mũigana warĩo nĩguo maroiga. Thikũ ici mũratuĩka ti mũigana warĩo. Ti ũnene warĩo. Ta mũhiũrĩrie warĩo. Ũcio ũnene warĩo ũndũ mamakagia. Aca. Na mũgonyokere wa itimũrĩ. Ndũngĩgiria ĩro thiĩ na mbere. Wĩra ro gũconga. Rĩu ndũĩ andũ nĩmarwarĩte mĩtwe. Ndaigua mũgĩtwa gũrũki. Na rĩu ya mũratha araigire kũrĩa andũ nĩ athũku mũtwe. But from the concept of mental health, I tend to think she was right. But because of the season that we are in right now, aratuĩka demonized. Aratuĩka misquoted na andũ mara demonize na mara politicize kĩrĩa mental health. Tondũ tarĩguo no ngĩrora statistics. I don't know whether you go through the statistics of mental health in Kenya. Central Kenya is leading with, I think, over 60% of suicide cases. Yeah. What could be the reason? Mental health. Why would somebody take their own life? Ore uraganiki nu wakwira Ngai ni arĩkĩtie nawe. You know, sometimes I was having a conversation with someone ndĩramuria atĩrĩrĩ. So you want to kill yourself. Urenda kwĩyũra Ngai. Aiko we ndwenda gũtũ. Tarĩu we suppose urenda kwĩyũra Ngai. Wina blessing, wina mamua blessing, wina soso wao na guka wao na uncle ciake na arata akuta Nyokabi na Kahari na aria angĩ othe atata wa mũrio. Rĩu we urenda kwĩyũraga. Let me tell you, there is nothing as selfish as suicide. You think about yourself. Yourself. We urenda kuoya mukanda wĩite. No ndũreci ũhoro wa blessing gaku ũrĩa gekũigua. Ndũreci ũhoro wa mũtumia waku ũrĩa ekũigua. Ndũreci ũhoro wa mamu na baba ũrĩa meku. Andũ arĩa marakuonaga magakena rĩ. Arĩa matangĩenda wehere rĩ. What about them? If you don't want to live for yourself, then live for us. Yes. Tia gwitua tu we maica maku ni maku wiki. Stop being selfish. Look at the bigger picture. Okay, I know the mental health is real, but ũtanakinya ha gũtuĩka atĩ nĩ weyũraga rĩ. Tondũ andũ mareyũra, mũthuri areyũraga ageciria so thĩna wake. Akatiga awindo, agatiga orphans. Ugacia ati nĩ wacu thĩna waku we, but what about the other people that you have left in deep shit? Yeah, so suicide. Okay, I am not trying to underrate the importance of mental health, but suicide should not be the option. Na niguo najigwa gũkĩra andũ. I would rather listen to your story
than come for your funeral. If suicide ever crosses your mind, I would rather listen to your story than come for your funeral. It is that serious. So should we offer opportunity for people to come and pour their hearts? Yeah. Tono jirega gutungana na mundu kona mundu ni okaga haho uguo ahe na story yake akaigua ni ngoro yakwa yuma relieved. Akaigua akiuma akaigua ngoro yake ni yahona. There is when you share something ni udocio ni utumaga amwe sometimes andu amwe mahota ku relieve pain maria amwe mahota ku relieve pain mauga abu kwina mundu ugaga abu ndoni mundu yoraiga abu moli ni ni stress zingehire most likely yes yeah amwe mundu ahe amwe makome kiria the waterfalls ni mustuma ma relieve stress o mundu na njira yake he angimenda kwaria na mundu ucio enda kwaria oro aru ria gereire rire kiarie riria orona ugika mundu interview nginya ukona ni ararira let them cry. There is one woman uria wari my destiny connector ndakurire tago wa Mwangia wa Machakos ajiraga don't hold back the tears, let them fall like maithori macio mamu because maithori macio makome poison na hende ya mundu arira nundu ucio ni uhanaga tawauma nona nginya mathiko-ini mundu ange akurira hende ya mathiko ri wone mundu eyumitie ndaria na ni ringi ni mucio urakuire later in life undu ucio coka kuripuka na ukaripuka hikindu we undu muru muno tondu he's bottling up emotions. Yeah. Na niko uguo horo ni ugifatio kwaririo na njira na very great way. Mental health ri ni agwa njugaga every day is mental health day. So we are after COVID, the way COVID affected people, the stress levels here. Everybody is angry. Everybody is angry. Everybody. Nado mareda sad news. In fact, ugikaiwa Nyokabi Ngatha bring all down. That's where people are. Manake na muno when they are tearing each other. Yeah, na andu mahikania. Ona andu marahika. Yani people are getting married. Ni mko hapa kwa comment section wataachana tu. Seriously. yani they do not see any good thing. We have a very pessimistic society. They don't wish anybody well. Yani tugo tuigane atiri taruga story gaku kangirwo uri uranyitirwo ngaki. You know people are there happy. They are excited. Uranyitwo na muhiki mukwa maneire. Andu barakerera ndeto icio thiko ici. Icio ni story iraria. Because I think people are mentally unstable or something. Bone kana mutunyitarite na mutumia waku. Ikareirwa. Ndaragia gwake. Ndaragia gwake ni ikareirwa. And everybody is thinking negative about everything. I think there is so much negative vibes in there. Yeah. Na andu makoro kwina andu ingi muno ona social media marako magitambia undu ta ucio. Yeah. Na social media na me riu social media ni yatwikire thigi andu matwara kuma my emotions. People are ailing, people have not healed. Mundu aroka akora ku discuss akaundu on your own wall. Mundu aroka ruta ngoma na kuu ena account yake no aroka wall ni yakwa akora kiria mura discuss, then he goes completely out of topic na kabia gukuruma. And you're like, what's wrong with this person? Yani woro ni yaku. What's wrong with this person? Account ni yaku. Yeah. Bado zire we ufati na nikita kwa personal account. Kuo no andike uri okwenda. Then akaruta ngoma naku kare wali ni yaku kuruma wana wa delete comment yake agukora inbox. The second ni atiriri akiga atiriri undu that is nonsense. Urerorera ki? No kurehire hau. Anyway, the society they know in the society. Stress levels are very high. The stress levels in Kenya right now are you should be very careful even how you handle people. Because online everybody is angry. Kila mtu maguta matiragurika bakuruga mutu neguo cio wagana imaciringi 200 wangi mima 180 maguta makuru ma ngari nimo macio. Everything is expensive. Sukuru niyo ni racokiro waweta uka half time nduri onaki du stress ya kutoraga online baja barotuora hau tugitheka says ya kugudo karigo je barathekia ki hau thekio niki but anyway na niguo ona muthekio kaniguo I was thinking about mental health day gari ni na he undu ngwendaga tuhutie na he mundu anjurie kiuria inbox arajuria atiriri now that we had your story nio ni story yakwa na ni afuataga muno stories yakwa ajira atiriri what have you learned from life?
What have you learned? What have you learned from Then life? answer the question. I have learned so many things from life. Personally, the person that I am today, the woman that I am today, is not the woman that I was yesterday. I have learned, I have evolved, I have learned so many things. One thing I've learned in this life, being mental health, we are still talking about mental health. Thomete wa fatari ni kwiyenda. Self-love is the greatest love of all. Kwiyenda na kuiga gikeno giakwa mbere ya maundu mothe. You know, we wikare maica maku. Mundu ikare uria kwenda. Maica ni makwa, kuikara uria ngwenda. Yani kwi andu mendaga andu aria angi makeriganirwo. Yeah, etago people pleasing. I was once in that position. Like etago people pleasing. Na ikoragwo stage it's a stage in the depression, in depression. At you are so depressed that you don't even know how much you are worth. Nanyita, ramenya be value yaku ni iriku tondu you have been beat, life has given you a blow after another devastating blow, you are even confused. There's a time I said that I am so tired of trying and failing each time I try, and I meant it. I was so tired. You are tired of? I was tired of trying and failing each time I tried. So what I did, I stopped trying. Just, I don't want to try. Yeah, I want to try. Making my life better, looking for jobs, asking people to connect me with something. Because the more you ask them, the more you get frustrated. Yeah, you know, hey, like good. This on that, every person has that uncle that has been asking you to give modo uncle si otoraga gwitagia mataji makuma ya ile form 4. Yeah, that's nani aka 45. And you still believe that one day he's going to connect you with a job opportunity. Dia zira itaya arakutira kuira. No, gwetie mataji ma form 4. You know those frustrating moments. So gutiaga no akoro in expectation is you go. And you should, if there's something that people should do is to lower expectations. Gutire kido ki frustrate ga mundu gugi the expectations, especially from other people. Ugeciria urathoma na hinya uguri tondu waniko yaku ni akore connected handu. Ugeciria ati ugathi wonete wira na niretira andu rangi form 4. Ukama kata metha eheretio thani ciothe. So lower your expectations. Yeah, lower your expectations. And then love iconi hari undu ngoragwo njikite tha ici mi najipenda. I love myself so much. So much that no one right now hari ade tha ici at the point that I'm in right now, no one can put me down. And I know that. No one can put me So you down. believe in yourself, you know what you can do, you know what you are capable of doing. And so where you are own. I love me, and the best thing you can do for yourself is to fall in love with that person that you see in the mirror every morning you wake up. That's the first thing that you should do. Yeah. And as you look into that mirror, be a better person than that person you see there. It's about competition. Uhoro wa competition, the way we compete with peers, aria arikaya kwa mutandao wera media marks kana guku mitambo-ini toni aragwire Rover, urenda gwika anything possible ona yo own Range Rover, anything possible ona yo ugure nyumba Kilimani, but that will not be the case, because that is now the expectations that will bring you frustration versus the reality. Yeah, the reality on the ground. When you look at in the mirror, you should compete with that person. That should be the only competition. That's the first lesson. The other lesson? The other lesson is I learned to live one day at a time. One day at a time. You know that song, one day at a time? No, that is what I like doing. I live one day at a time. Tomorrow is not guaranteed to anyone. Live today like you not live tomorrow. Live today like you never lived yesterday. They give today your best. Be yourself. The other thing I learned in my life is solitude. Solitude not only in the way I enjoy my own company, not in a negative way. Like the mode with solitude, you do a lot of meditation. You can meditate about your life, the things you want to do. So I started enjoying my own company. Do you know why?
todo society ina andu mahana you can tukumeta ngoma thungu kana ki todo ureciria ati wina a circle of friends ati you think your friends have your back but in the real sense they don't have your back mare urathio kamera kaundu kamera hey hwa twahitania na muthea yagareka ati yani you are there pouring your heart out to your friends no mario mangiherete hau mathi maheane ndeto ici and you call them your friends so keep your circle small yeah keep your circle as small as possible ohoro wa gugo ati we urete tondu na gang nene ya arata no right now don't think they are there for you no one is going to be there for you apart from yourself yeah so you have to love to be you you have to be you tondu taru everybody has a version of your own of you taru he mundu athiria kirugo ngini mwiti tangi guteithia agandangi katia cio tigana ke gikoro kiuru muno he mundu ahiro version yo yaku hau ngiyo ngugi ni mwega ni mukeni guti undu atangi gwikira ngugi tigana ke ona itu andamenyaga andu na hiyo ni andu atatu mena version yaku kogo everybody has a version of who you are so the best thing you can do is to be yourself nigetha mundu agie na experience yaku ri agatua matua make kumanagia akaigatiri na mundu ucio ndiramuiri tiguo hahana yeah ugo niguo mundu just be yourself tondu at the end of the day whether you do good or bad people will still talk yeah kana ni wikaga kana wage wika wega kuigana na family yaku ni rugame kana ni igwe no tukwaria itoru kwira andu ingi matinda makira mundu ihi ni taruga gatinda kirakahari ndarahikania then ahikania ona ni guturehera muigira tambie kumukriticize we nawe ni kwagoragire atumia na kana ni mwana wa singo matha waruta waturehera you know but we have to let him be yeah you have to let people make their own mistakes let people learn from their own mistakes especially us athia twina ciana sigacoka cihikanie hede amwe kaire twaugaga caria mwanake uria kaenda kuhikia it is very good it's very important as parents tugerie let the kids be as much as you don't like your kids choice if you have reasonable I call it itumi jiganu it's okay but I call ni kuone wanira mwana atikie ndungikania kuwa gamutu ucio mamuone anywa njohi anga mamuanga ni ekaga ati anga ndaigujiguaga kwa okay jiguaga you see those jiguaga so you should let kids make their own mistakes so riu andu ni arwaru mitwe ndikuga uguo let us not face it that way let's just say that there are issues that people need to be we have challenges when it comes to mental health todo mental health is wide, hena depression, hena stress, hena trauma. There are people who have never healed from their trauma, from their childhood trauma, and as you know, people who never healed from their childhood trauma, and they are passing the trauma to their kids, and the kid will pass the trauma to the other kids. So no one is there to break the chain. As we go by every day, we have new cases of suicide and people killing each other. They have panic attacks, they have anxiety attacks. Mental health ni nyingi muno, ni wide muno. Everybody has something that's bugging them down. Yeah. Kogo gutire mundu ungithio na mundu ri ona wina mbeca nyingi ate kana urona ikaita maica mega atia ungithio ugia na heart to heart conversation na mundu ucio ni ukuigwa hena ni faura witire muigua gutire mundu takona muigua ukoragwo kimutheca muturire-ini. So what you do is for you to qualify to be mentally healthy, it's when you are able to deal with the normal stresses of life. Yeah. Riu ri wiga no nginya tumenye ura stress tukota go reduce. Ona ti reduce as such, manage. Yeah. When you're able to deal with the normal stresses of life. Ama stress ya mwe stress tiagaga. Taru kijoyo ke skulu agithia kirwa. Na kiga ku ndego ika pipi ndego ika grade 1 na ndego ika grade 1 na ndekwenda. Na ero ni elimu kama hura ko ahurite ciana kirathi kigima. Na ndenda kujithenda kuiguithio ndu aranyitwo tondu gakona hinya arimu atatu matia muhotaga amaikagia uguo makoma mahana aguruki mena kiundu ki sasa ukona mwana ucio I was not expecting that but undu ucio ndugibati gupanic wa batie sukari na wabatie thakame. Yeah, so you have to learn how to manage the normal stresses of life. So I think we should also ithu na ithu tumenyerie guthika mundu akuhingukira ri muthikiririe take care of that person because you could be the last person. A story which ihenda gwatiriri ati mundu akorire handu mundu akeikia ro akimwira hiyo tanamba kuikia ro ikia ro niki akimuhe horo marikia meikirie ri
Aroni ara utaguo na ena muthuri ndeyo karugana wake ruo na ndirarigwo ati ucio ruo angite riu unjire muthuri ucio stage ena cigana ati muthuri aguthi thibitari athi thibitari ri akerwo ni uria ni ndagitari atware mathugumo make ma mbere ma rucini muthenya uyu undatheka ni era tai mathugumo make ma mbere muthenya uyu ngiri agithie agigithugumira akiga rungu rwo riri aiga rungu rwo riri ri mutumia yake ayukira mbere yake by mistake yake gutha kanyamu karia agita mathugumo akihura agithia agithugumira make akaiga agicokia ma muthuri mauma muthuri agiukira gia mathugumo agitwara thibitari riu arakiirwo atia na iria mieri 3 muthuri na ihuria mieri 3 ihuria mieri 3 magenda nyuma maranite ugu muthuri aigo ihurire yao adawata kwira mutumia wake Mwazo kama romento heothe ni riru mutirete guciora kia kiragia muthuri ucio ni riri ti ati ni gukorwo na ihui tari koibira ku ona kuingira ingirire ku uri imagine nyumba yo kuhana atia mental health ire nyumba yo hana atia ni tocha njuru muno tocha ri mutumia ndaetekira kwira muthuri ni bathugumeire super na kama muthuri ndaetekira kwira mutumia atia ena ihuria mieri 3 riu no na riu the mental health is I think you should have an opportunity for other people mundu menyo uri ku deal na ma stress mako. You should know how to deal with your own stress. You should know how to balance your own stress. Na ugokora wina and then to kiuga ni turikie ri it should be a whole episode actually. Riu ri gacoka ngaiga atiriri nie hakwa what I've learned from life is being myself. Alafu ri when I shared my story on your channel, that was the biggest step in my mental health. I could have the day with now I have conquered, I am free. There you go, free. You know, for 22 years, I have been harboring that in my heart. Na rimwe gugatuika so bad, rimwe na mucie tondu no na me wina history andu moi watwairwo cukuru githii kuhoya ngoma, ugithie college ugithie kuhura umaraya. That is what they know. No ndungicenjia uguo. Koguo ona mucie the family setup riria mwagia mwagakorwo agree on something ugakorwo ndina a different opinion from the rest ri ni manumagia muno na issue iyo yo like riu yo ngitwira ati mundu atwairwo cukuru agithi kuoya kama gicago tukagitwaro college agithie gutuika mumaraya so ukona they get an opportunity to listen to your story kwina ndamathikiririe yeah some did ko ukona ona gioka out gucia rugano rwakwa ri ni head akire ngithikiria Oprah Winfrey akiuga atiriri in one of her shows, a time comes in life when you have to own your story. Own your story. Todo wona wa own story yaku ri you otunyaga do power ya gukopa ita robot. We ndungirekwo warie ndungirekwo gia na opinion todo wakiri mumaraya we urati so no getekera ndi mumaraya kana ugeka atia no you own your story. How? You tell your own version of the story todo version you mena ni yao and you have your own version. Whether they listen to it or they don't listen to it, you that's just give your own version of the story. You own your pain. So what I did on that on your channel that time, I owned my pain, I owned my past, and I owned my story. Koguo thiu thaisi hari andu gamite, nobody can put me down with that. No one, and they cannot even try because they know. Because there's nothing as dangerous as a woman who knows her direction. That person is dangerous because you cannot just fight them off. You can't. So I have the power with me now. They had the power to now the power is within your hands. Yeah, it is in my hands. So I have the power with me now. The damage the power ya mali now ya gutika atende cio the mara demakendikaria. You the people every opportunity ona dagire ko huhie. Yo cio ahikio ni muthuri mukoro kumukira ari ahikire mbeca. You know those things. You know like seriously. So what I did is I owned my story. Anybody that is going through shit and people are using your past against you, just own your story. Yes, if they, yeah, I know.
I know, I did that. I know. Yeah, I know. So you don't have to keep reminding me about I know. So can you come up with something else, please? This is a broken record. So just come up with something else. Tutide okirwate agano iyaga kiagariki. Yes, So I know. what? I know. Yes, I stole. So what? So to go to We urenda atia. go to hau ngidira gaka kaburi-ini. Githare githire muno tuge horo. Thank you so much, because you know when you come here and tota okoro tukihota kwariria maundu mara society rakorwo ikigerera, and I would wish we will make it an opportunity ya uka kwariria maundu mara meku in the society. You know, like now na njira muthenya mutuke twari horo wa airu. What is the reason? Andu marorania ki, moranagia ki, you know, such things. We are so happy for you. I think most of the time kile moranagia muno na tike, it's just this unhealed childhood trauma. You also need an expert on board. Atwere, what is trauma? At what point do you notice that this person has unresolved childhood trauma? Because we are all, everybody is fighting their own demons. Yeah. You can intimidate people. Everybody is fighting a battle of their own. Yeah. And the least you can do is learn to learn to dance with the skeletons in your closet. Yeah, you should learn to dance with the skeletons in your closet. Give them names. Yeah, name them. And then every morning ask them, what keeps you here? Yeah, that's the least you can do. Yeah, be at peace with your past, your present, and life will be okay. Yeah, peace. Na fukwira ndogi matire makinyu morali ohoro anga wake inyu moragi oro uguo pe undu cio rakugia naki. You know what, if you feel that whatever he is saying is that I koragwo guya gutiragereire ri, my friend, either ndigiraga YouTube. Okay, I don't know whether this is true. If you una account YouTube, open your channel. Talk about the things you want to talk about. Leave us alone. Hey, yeah, but people are like, I don't like them. Unatuambia tufanye nini? And we have to let them know when andu matwendete. Equally. Na ni waingi. Yeah, and if you don't like somebody, stop spitting your venom on somebody's page. Kari no ate waiga stop ke. Spitting your venom on somebody's page. I kora mundu ndaraida content iria ngugi wakara njora rehe YouTube re. You don't have to spit your venom on the comment section. You can pass. And you can also even open your channel. Yeah, and do whatever. Just go and do in your own channel. Nobody will ask you. Hena nduku hura ifoko we ugo horo. People are just there. I don't know. So if you don't like what I'm doing, then leave me alone. There are people who like what I'm doing. Yeah. Just leave me with those who like what I am doing. If you don't like what I am doing, there are so many YouTubers. So many. Several thousands. Okay. Go tagagito to video to go na ku YouTube Facebook ate urumanage na ka video ka page ya MC ko wakaraja te ratagi video ugacoka caption ya irumi. What's that? Sure. Let people be. Yeah, let people be. Akone andu maenda gutamura na kindu matamura na gitingithama. Na nikiao. Na titha huni. Na nikiao, tigi yaku. Bagi yaku twara ko yokwenda gutwara kana wikaya nake. Gai rugo joka view. Mental health na namya juga nyukona. You know when you umenyaga we free gogi thini wa muturire. When you don't give a shit about what people say about you. You know IDAGF. You know what I don't give a fuck. What does that mean? You don't care because you have to reach a point in life where you don't have to care about what people say, because people will say whatever they want to say. Na nikiona na andu makirwara nikiona guna cyber bullying mundu atuika bullied kiria mi social media yagathia kwa mukanda ake ita. Why? Because you have given people the power to make you feel small. You don't have any power with you. That's why you will go to Facebook, you get bullied, then you go and commit suicide. Why? You don't have any power with you. Your power is with other people. The people can can you see that? Laptop I am a keyboard warrior bullying another person because he has given me the power and my keyboard to make him feel
feel small and feel inadequate. So I am saying, stop giving people power to make you feel small. Number 2, if you are just anybody, matigeriria maundu maku. Na gutire mundu ithuda kudake mundu ibere akudake gucukara arora thake. Ona adoya methe waku na methuda waku. They are the ones who always have negative things to say about you. I also think that you should also, as a person, let people have their opinion about you. It is their opinion. And as much as you have your opinion, my friend, you have your opinion about me, but don't insult me. Those are two different things. You don't give a? Don't give a fuck. Yeah, those are two different. There is a very big difference between you having an opinion of me and using that opinion to insult me. Have your opinion. Stay with it. Don't insult me. Yeah. And that's your problem. Go flush it down the toilet, my friend. Opinions, they don't pay my bills. Ay, adugie orori. Kogereo dugie. You stop worrying so much. Tia kumaka. Ekono rigo hinyiririo ni andu. Kana you relatives marakwira atia. Opinion ile ya fata muno ni ile ukoragwo nayo ikwigi. Ginya matikare kogurire mwana pizza atajura turikia mwana. Ati bias yao. Ati oya akoragwo ananiti mwana wake. Mwana ndiye etie pizza. I can afford. Let me buy the pizza for my baby. I can afford. I'm not complaining. So why are you complaining? People ado matukite metago fashion police ado matukite police akurora andu ria mareka na gukorect na hende mundu ria uragukorect ona ndangota kwadwa na tu ona wana arehe tu mundu ura ku criticize. He cannot do half of what you have done. Gwirita maite maigana ugie horo. Hey, edagena. Modena ko we have talked about everything in general but nothing in particular. You know we have touched different areas of people. Aria makoretwo makigera maundu maingi muno. Tohoro stress is an issue. Number 2, uhoro wigie cyberbullying, it is there nowadays. You know, people are going through hell. Yeah. So if gigoni to cyberbully, just deactivate your account. Stay without social media. If you are that weak that you don't have power in your hands. Ikiwa ni kichwa gumu tukae huko tungangane. Tunangangana, my friend, ukinipea na kupea. Yeah, wangu thangu ndikagugutha ruhi tugathi na mbere. Nyokabi Ngatha kule na YouTube channel yaku. Na turandu let's support Nyokabi Ngatha tuthie YouTube channel yake tumuone support ira twena because ona kena mundu maingi muno tuhariririe. Thi hare Nyokabi Ngatha YouTube channel, Nyokabi Ngatha YouTube channel, subscribe, follow programs yake na ni uguciona na njira imwe yerekerire. Facebook witaga Nyokabi Ngatha. TikTok Nyokabi Ngatha. Good, it's everywhere Nyokabi Ngatha. I was just chilling and then somebody said that sex is for broke people. I've not recovered. And then you know how can you say that sex is for broke people? Come on. Four of us. I'm yet to recover. Waigire horo, waigura rugaga. Agui githie ndamuna no nyambe ndore bank balance. Okay, ndagena. Ndagwo Nyokabi. Mutigo na wega. Nitukona na hindi wengi. Na muhe support, mu subscribe, mu like na mu share page yakwa ya Nyokabi Ngatha. Tusemanagie kuu. Ni ndathi na mbere na kuhariria content. Tukuranie. Ni tukurita wega. I have 1541 subscribers. That's a good growth. 1541 subscribers. Njugaga itindu wa kawaida gwe present kuri andu na magagwitikira. Ona andu igana rimwe kana andu atano. Ni undu munene muno. Dawa ya maitho ni riku? Dawa ya maitho ni guthie ndogo-ini riko-ini utogererwo. Ndainuka. Thank you. Asante sana, tugacokia ngatho cia mwanya muno ni tondu wa mahinda maria wakore hamwe na ithuĩ. Ngai akũrathime na gwĩke wega ni tondu wa gũtũthikĩrĩria. Ni tukenaga muno hĩndĩ tũraria conversation na tũgũthiĩ na mbere na kwarĩrĩria maũndũ maya nigetha maũndũ marĩa marahutia society in one way or the other.
tugagucokeria ngatho cia mwanya muno ninje tawgo wa Karanja MC TikTok YouTube Instagram Twitter na kuria kungi guothe no athie no Facebook tawgo wa Karanja MC kwibanga guo wa Karanja MC kwibanga ngai akora thimena gwike wega see you next time god bless you